പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, எனக்கு மலையாளம் அறியல, என் மாதృభాష தெலுங்கான. அதுக்கு தான் நான் இங்கிலீஷில் சம்சாரிக்கிறேன். காம்ரேட் ராஜி, you will translate. Thank you, Comrade Pinarayi Vijayan, the president of today's this huge public rally, which is indeed a very, very inspiring culmination to a very, very important and historic milestone in our party's history, the 23rd Party Congress. And I would, on behalf of the entire party, our newly elected leadership, the Central Committee and the Politburo, congratulate the people of Kannur for so enthusiastically responding to the CPIM Party Congress and so readily coming forward to respond, help us and actually make this Congress a big success that will be a memorable memory in all the delegates who attended this 23rd Congress. So thank you very much, people of Kannur, and my salutes to all of you. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ പിണറായി വിജയൻ, മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ, സഖാക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഈ ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മഹാവിജയമാക്കി മാറ്റിയതിന് ഞാൻ അവരെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട PBക്ക് വേണ്ടിയും നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയും ആദ്യമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചരിത്ര ദൗത്യങ്ങളാകെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകാൻ ഈ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓരോ പ്രതിനിധിക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമായി, ആത്മവിശ്വാസമായി ഈ കോൺഗ്രസ് മാറി. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയെയും കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. As all of you know, the Party Congress has concluded, new leadership has been elected. The Party Congress elected the Central Committee, an 85-member Central Committee, which in turn elected a 17-member Politburo, including the General Secretary. So it is customary here to introduce the new leaders of the CPIM. Before I introduce the other 16 members of the Politburo, I must mention that 3 veterans have been relieved from the Politburo. As long as they live, as all of us, as communists, as long as we live, we remain communists, we will continue to discharge our revolutionary responsibilities and duties. But from the positions that they were holding in the Politburo, 3 comrades have been relieved. First of all, I would like to introduce them, expressing our revolutionary gratitude for the work they have done in shaping the party so far, and to continue to be a source of inspiration to all of us. The first of the 3 is Comrade S. Ramchandra Pillai, our senior most member of the Politburo, who has been relieved, this time from his responsibility. Then our veteran Comrade Vijayan. സഖാക്കളെ, ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെയും 85-അംഗ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെയും 17-അംഗ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 17-അംഗ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സഖാക്കളുടെ മുൻപേ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുൻപായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സഖാക്കൾ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവരാകെ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്തുലമായ സംഭാവന നൽകിയവരാണ്. അവർ ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാർട്ടി പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ആ സഖാക്കളുടെ ഇമ്മരകളുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സഖാവ് SRPയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. Then Comrade Biman Basu, a veteran of our communist movement. He was the leader of the students' movement when I joined the SFI some nearly 50 years ago. So he served the party all through this talk, and now he is being relieved. So our salutes to him and recognition
place on record his contribution that he has made, which he will continue to make, but as a member of the Politburo. അടുത്തതായി സഖാവ് ബിമൻ ബസുവാണ്. സഖാവ് ബിമൻ ബസു ഞാൻ SFIയിൽ ചേരുമ്പോൾ, സഖാവ് സീതാറാം SFIയിൽ ചേരുമ്പോൾ എൻ്റെ മേധാവായിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ മേധാവായി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായി. ഇപ്പോൾ സഖാവ് PBയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. സഖാവിന്റെ സേവനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Then Comrade Hanan Mullah, who was a Kisan leader, one of the main architects of the historic Kisan struggle that has recently taken place, he is being relieved from the Politburo. Comrade Hanan Mullah. ഹനൻ മുള്ള കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേധാവ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ കർഷക പോരാട്ടത്തിന് സവിശേഷമായ നേതൃത്വം നൽകിയ സഖാവും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. സഖാവിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Now I'll introduce the newly elected members of the Politburo. Comrade Pinarayi Vijayan, Comrade Prakash Karat, Comrade Kodiyeri Balakrishnan, Comrade M.A. Baby, Comrade Brinda Karat, Comrade Subhashni Ali, Comrade Muhammad Salim, Comrade Manik Sarkar, Comrade Suryakant Mishra, Comrade Tapan Sen, Comrade Nilotpal Basu, Comrade G. Ramakrishnan, is left, and we have elected, there are 3 new members of the Politburo who have been elected this time. Oh, Comrade, where is he? His chair is there. Comrade B.B. Raghavlu. Three members of the new members of the Politburo who have been elected. That is Comrade A. Vijayaraghavan, Comrade Ashok Dhavle, and Comrade Ramchandra Dome. This is the new set of the 17 members, including myself, which is the new Politburo of the CPIM after this 23rd Party Congress. നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഖാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 17-അംഗ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ. Yes, comrades, this Congress of ours, the 23rd Congress of the Communist Party of India Marxist, has been a Congress of determination, a Congress of resolve. The determination that today we will save our country from being destroyed by the communal forces, by this BJP government at the center, which is implementing the Hindutva communal agenda, aggressively implementing the Hindutva communal agenda of the fascistic RSS. And this is the major challenge that we all have to face, because along with this government at the center is pursuing unbridled neoliberal economic policies, looting the country's national assets, indiscriminately privatizing all public sector and all national assets, establishing a nexus between corporate and the communal forces, promoting crony capitalism of the worst order,
legalizing political corruption and establishing an increasingly growing authoritarian order in the state with attacks on the democratic rights and civil liberties of all people guaranteed by the Indian Constitution. This is an all-round attack. This 23rd Party Congress, through this resolution, has said very clearly that we are determined, this red flag and the Communist Party of India Marxist is determined to meet this challenge and to defeat this challenge in the days to come, and that is the determination and resolve with which this Congress has concluded. സഖാക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസുകളെല്ലാം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ്സാണ്. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തവും സുവ്യക്തവുമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഒരു വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവങ്ങളുള്ള RSS ആൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന BJP അധികാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ അജണ്ടയാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറുവശത്ത് നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത്, ആസ്തികൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. പൊതുമേഖലയെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. അത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് പാകമാകുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റി തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വർഗീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ സഖ്യം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചിങ്കിടി മുതലാളിത്തം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ അഴിമതി വ്യാപകമാകുന്നു. ഭരണകൂടം ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളുടെ പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നു. ഈ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് പൗരാവകാശങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുള്ളത്. ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ 23ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഈ ചെങ്കൊടിയുടെ ബലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും. ചെങ്കൊടി ഈ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രവണതകളുള്ള വർഗീയ ആധിപത്യത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. If this is the determination, but the resolve comes from the fact that this 23rd Congress was held in this land of revolutionary martyrs of Kannur. The Kannur martyrs, the glorious history of the growth of the communist movement from this part of Kerala, the seeds of a future communist party that were laid in Kannur with a small band of communists. How communism as an ideology, how communist party as a political influence spread to become the most dominant political force in Kerala. That is the inspiration of countless martyrs, of indomitable courage, of the sacrifices they have done. This is the land on which this all happened, where the communist movement, not only in Kerala, but Kannur became an outpost for the communist movement in the country as a whole. So from this land, drawing inspiration from its revolutionary traditions, the resolve in this Congress is that yes, these are very formidable challenges that are there before us, formidable not only for the country, not only for our secular democratic constitutional order, but formidable for the advance of the struggles of the working people, of the people in our country generally, for a better livelihood against this exploitative order that is there in our country, for a revolutionary change moving forward towards achieving our objective. That is a formidable challenge that we have, a multi-pronged challenge. The resolve to meet the challenge arises by the fact that this Congress was held here and all decisions were taken with unanimity or near unanimity, and that speaks of the degree of cohesion and unity in the party, its determination and its resolve in meeting the challenges of today. Red salute, rekta sachi gramangale.